not the original one, but I watched your lecture on YouTube. That was quite interesting, and I would like to hear some more. Maybe later to ask some questions. And I think it would be an interesting lecture discussion. Thank you for the opportunity. It's good to meet you, Mark. Okay. Because the problem is that some people speak only Russian, so... Oh, that's fine. If you don't mind just telling me what they said after, Yeah, that's okay. fine. Я сам по себе занимаюсь очень давно исследованием Сартера, в том числе и переводами частичными, и как бы тема Сартера Фанона, антиколониализм и вообще антиколониальное движение, там, третий мир, маоистские тенденции, они очень взаимосвязаны, поэтому мне было бы интересно еще раз послушать про Фанона. Тем более, что, к сожалению, переводов у нас как таковых нет. Вот и появился недавно только украинский перевод. Как вас зовут? Максим. So this person is like a scholar. His name is Maxim, and he does research about Sartre and Fanon. It was amazing. Even though I don't speak Russian, I understood what he said. Yeah. Yeah, he looks at Sartre and Fanon, he looks into Marxism, and he also is Yeah. interested in questions about socialism. Yeah. Okay. So That was great. Okay. So next stage. Вы живете, да? Да. Меня зовут Аля, и у меня привела сюда чисто прагматичная цель. Я писала научную работу по негритюду. Давайте я буду так говорить частями, а вы перебьете, как будет легче. So her name is Ala. She has a very pragmatic goal to come here. She did a research paper about the concept of negritude. И я поняла, что мне нужно развивать мою научную работу, и мне интересно, что вы сегодня расскажете. Думаю, что эта встреча даст очень многое для моей научной работы и для меня в частности. She hopes that this discussion somehow enrich her knowledge about this topic, and so she can move forward in her research. Okay. Привет, я Саша, и даже меня сюда привело любопытство. Любопытство и Yeah. So his name is Sasha, and he's just in general curious about this topic. That's why he came here. Okay. Я тоже по-русски. Здравствуйте, меня зовут Элла. Я пришла сюда тоже из любопытства, я увлекаюсь философией, но я по работе психоаналитик, и я занимаюсь культуральными травмами, и Франц Фанон меня заинтересовал, потому что его нет работы на французском языке, но это достаточно очень интересный персонаж для меня, это очень Yeah, so her name is Ella, and she's psychoanalysis professionally, and she's curious about this topic of cultural trauma, right, that Fanon deals with. And and two persons already said this. It's also important that there's almost no translation into Russian of Fanon works. So this is also important. So that's why people are curious, because there's almost no books in Russian. Well, my name is Elena, and I'm actually visiting here. Well, this is my native town, but I now live in Michigan, and I teach at Western Michigan. I'm a sociologist, and I do post-socialist studies, the post-socialist region, and I'm also interested in nation building, in race, in class, and how, well, class and race work together or against each other, whatever. So, and Yuri invited me to come here. So, nice to meet you. Good to meet you. Yeah, maybe. Yeah. Меня зовут Саша. Я пришел, потому что мне интересно много чего. Мне не хватает каких-то идей. Может быть, просто в 20 веке произошло крушение всяких утопических идей, и на замену ничего не пришло. И мне, честно говоря, не хватает чего-то, поэтому я ищу что-то, изучаю что-то новое, когда есть такая возможность. So his name is Sasha, and he is also generally curious about this topic
he thinks that in 20th century there was destruction of many ideas, right? Like epistemological standards, and this is why he's very interested in this discussion. To know more about these things. Меня зовут Даша, я художник. В принципе, меня в основном, наверное, мало интересуют какие-то политические аспекты, может, которые рассматривает Фанон, но заинтересовала... Я о нем очень мало знаю, и узнала только из того, что готовилась к лекции. Но мне кажется, что он как-то очень хорошо подходит для нынешней ситуации, которая есть в Беларуси. И тоже какие-то постколониальные травмы имеет. Поэтому очень интересно послушать, как люди с этим уже работают. So, her name is Dasha, and she's an artist, and she's also generally interested in this topic, and she read some things before coming here, and she thinks that this topic could be very relevant for Belarus because we have this post-colonial traumas and etc. Yeah. Здравствуйте, меня зовут Юлий, я поэт, семитский художник. Философия — это не сфера моего профессионального интереса, как, например, у Севы, но мне интересны какие-то новые явления и вообще какие-то философские идеи, которые возможно, если возможно, применить на практике. Ну и в данном случае мне интересна тема антиколониализма и вообще какого-то антиколониального движения. Но я надеюсь, что-то я услышу для себя интересное, новое, важное. So his name is Yuli, and he's a poet. He's into academic writing, yes, and he's professionally not interested in philosophy, but he's interested in topics of post-colonialism, anti-colonial struggles, and he is looking for to get some ideas that could be applied, to real world. Yes. So. Okay. Yeah, and there's one more. Hello. Hi. My name is Pavel. I'm a programmer, and I'm interested in this topic. I want to study about post-colonial. Sorry for my English. It's okay. Sorry for my lack of Russian. It's a very interesting thing for me. That is why I'm here. Thank you. Okay. Well, jury, I have an idea. Yeah. Okay. The first thing is what I'm going to do is this, given the interests of the audience, and a matter of time, I'm going to give a brief introduction to concepts connected to their interests. Mm-hmm. We could have a conversation. And because we have this connection, this could just be the beginning of our conversation. This is our first. So this is not the only time. And in the future, when I'm in Eastern Europe, I'll let you know ahead. And sometimes we could meet in person. Okay? Right. Yeah, great. But the other thing is, because some people don't speak English, what I'm going to do is speak in short moments and stop. Mm-hmm. And then you, if you don't mind, just give a summary of what I said for the non-English speakers. Right, okay, cool. Is that okay? Yeah, great. Yeah. So the first thing, everybody will know, I will speak in short increments, that way there's room for translation. Okay? Mm-hmm. Okay. So the first thing is that all of your interests really reflect Fanon, who really aim to speak to humanity and across the disciplines. Я послушал про ваши интересы и понял, что Фанон очень хорошо ложится в ваши интересы, потому что он работает через дисциплины, и он как бы обращается ко всему миру. Да, okay. Good. So what I'm going to do is, although there are many things to talk about with Fanon, I'm going to focus on his philosophy of human science, his position on art, and because there are artists in the room, and his diagnosis of
colonialism, and liberation. Я собираюсь говорить о, в общем, о отношении к наукам о человеке, human science, очевидно, об отношении к искусству и еще о чем в конце там было. Да, как бы так как здесь много художников, артистов, то как бы, в общем, каким образом это ложится в эту сферу. Да, связь с искусством. Связь с искусством, да. There are many ways we could address the topic of coloniality and decolonization, but what I will do is begin with his first book. Ну, существует множество топиков, тем, которые можно вообще рассматривать вот в этой сфере колониализм и деколонизация, но я начну с его первой книги. To understand his first book, we should first begin with Fanon as a medical student of psychiatry. То есть, чтобы понять первую книгу, надо помнить, что он изучал медицину как психиатр. He studied two kinds of psychiatry. И studied what? Or two kinds of psychiatry. Так, он изучал два вида психиатрии. Юра, вы мне должны будете спросить. The first was clinical psychology, and the second was forensic psychology. Ну, Or сначала клиническая психиатрия или там психология, а вот как перевести forensic, я никогда не знаю. Well, the term forensic is not, well, can you give an explanation? It's not translatable easily. The other was to be a medical detective. Как бы forensic это то, что используется в криминальных исследованиях, да, вот, когда вот, там надо делать какие-то преступления, надо там делать какие-то вот опыты и расследования. Да, судебная экспертиза. The second was funny because Fanon hated doing autopsies. You know, when you cut open the dead body. Да, и при этом он терпеть не мог это вот, как бы делать эти вскрытия и вообще, в общем, резать тела. The reason he hated it was because he was a radical humanist, which meant he couldn't separate the person from the body. И причина этого в том, что он был радикальный гуманист, и он не мог отделить, собственно, вот, человека от его тела. So autopsies as forms of necessary violence. Ну, как бы вскрытие это не обязательно насилие. Yeah. Okay. Fanon also studied philosophy with Merleau-Ponty. With who? Maurice Merleau-Ponty. Okay, I think everybody understood that part. Okay, so Fanon wrote his dissertation, his doctoral dissertation, on, the translation is, the disalienation of le nègre, which is the French term, le nègre. И диссертация его, ну вот как переводится его диссертация, как там? Ну, отчуждение негра. Но он акцентирует внимание, что негр это французский термин. Да, le nègre. Отчуждение негритянства, может быть. Не знаю. But his committee were psychophysiologists. They looked only at the psychic and the body. Да, но как бы комитет, который присуждал степень, там, в общем, он, там, так понимаю, были врачи, психиатры, которые, собственно, смотрели только на психику. Их интересовала вот эта часть такая, медицинская, собственно. So they rejected his thesis. И поэтому ее отвергли диссертацию, она не была защищена. So he went home and 2 weeks later produced a second thesis. Через 2 недели он предоставил вторую диссертацию. That was the same thesis of his original, the same argument of his original thesis. И, собственно, вот этот аргумент, это был тот же аргумент, который был в его первой диссертации.
So when Fanon received his doctorate, he took the original thesis and sent it to Maspero in Paris, where Francis Janson, a student of Jean-Paul Sartre, was the editor. Ну и, в общем, защитив вот этот второй вариант, он взял первый вариант диссертации, отправил в Париж, там куда-то в издательство, где издатель был учеником Сартра. Francis Janson loved the book, flew Fanon to visit him, told Fanon he loved the book, and Fanon said to him, "You mean it's not bad for a negro, huh?" И этот вот издатель, как там его звали, он сказал, да, ему понравилась книга, и он связался с Фаноном и сказал, что ему нравится эта книга, и Фанон спросил, ага, то есть вы хотите сказать, что неплохая книга для негра. Janson got up, opened the door, and said, "Get out of my office." И как бы вот этот Жансон вот в ответ на это открыл дверь и сказал, выметайтесь из моего кабинета. And Fanon smiled and said, "We can work together." И на это Фанон сказал, ну, я вижу, что мы можем вместе работать. Because Fanon refused all his life to be patronized by anybody. Потому что всю свою жизнь он отвергал такое вот патриархатное отношение к себе. Такое покровительственное отношение к себе. He believes people who respected him could criticize and stand up to him. И считал, что люди, которые уважали его, могут его критиковать, могут считать его равным. So, Francis Janson told him he loved the book, but he hated the title. And he recommended the new title. То есть и этот издатель сказал, что книга нравится, но не нравится заглавие, его надо менять. И он предложил другое заглавие. So he recommended Peau Noir Masque Blanc, or Black Skin, White Mask. Да, вот и заглавие, которое сейчас есть, он предложил белая кожа, как это, черная кожа, белые маски, да? Да, черная. Okay. So Francis Janson, okay, who's Jewish and a student of Sartre and Fanon were working together, and so Sartre also knew about Fanon and his work through Janson. И вот этот вот Жансон, он был еврей, и ученик Сартра, и работал вместе с Фаноном. И таким образом Сартр тоже как бы был осведомлен о Фаноне. Good. So let me talk about the book, and through the book, Немного скажу talk about the topic of decolonization. и как бы через эту книгу о деколонизации. Many people read the book as only a book about racism. Многие читают эту книгу как, собственно, книгу о расизме. But the book is more than that. Но книга на самом деле больше, чем расизм. The book is a critique of Euro-modern human science. Книга является критикой или деконструкцией современной европеизированной науки о человеке. Так? Нет, скорее европоцентризма, то есть вот именно концепция, то есть ну это центральный концепт. И причем не просто, а евромодерность, то есть ключевая модерность. Вот эта книга у меня темная сторона западной модерности. It will take too long to go through the details of the book, but in my book, I detail the discussion. Ну, чтобы рассматривать ее сейчас слишком долго, но в своей книге, вот по поводу которой я выступаю, я в деталях рассматриваю аргументы Фанона. For now, I am just going to focus on a few themes. И сейчас я затрону только несколько тем. Okay? Okay. The first theme is this.
remember I said Fanon was also a medical detective. То есть первая тема такая. Вы помните, что я сказал, что Фанон был медицинский этот вот, как расследователь? Медицинский эксперт. Да. He was like a detective called in to solve a crime. То есть вот детектив, которого зовут, чтобы вот, преступление раскрыть. But the problem is the crime was colonialism. Но проблема в том, что преступлением являлся колониализм. And after investigating the crime, he discovered the criminals were those who asked him to investigate the crime. И, собственно, проведя расследование, он вывел... Grammar of colonialism. То есть это как бы намек на грамматику колониализма. Okay. Most people who look at colonialism look at the material domination of others. И большинство людей, рассматривая капитализм, они рассматривают... Колониализм, да. Они рассматривают его как, собственно, так сказать, вот материальное неравенство. Угнетение с точки зрения материального, там, обладания материальными какими-то вещами. But Fanon right away saw that colonization also had a method. Method. Yeah. Но с самого начала Фанон увидел, что вот у колонизации, самой системы колонизации есть определенный метод. Она пользуется определенным методом. If you don't address colonial methodology, you could end up changing the players, but not the game. И если вот не рассматривать, не деконструировать эту колониальную методологию, то можно прийти к тому, что, собственно, у вас игра остается той же самой, меняются только игроки, то есть ничего не происходит. So Fanon identified colonialism also at the level of methods, which he called epistemic. I'm sorry, that's good. То есть Фанон подходит к колониализму как к методу. Today we call this epistemic colonialism. Сегодня мы это называем эпистемологическим, наверное, колониализмом. He showed that colonialism was at work both in what we know and how we know it. То есть колониализм состоит не только в том, что мы знаем, но и как мы знаем, как мы получаем знания. Okay. So, in Black Skin, White Mass, Fanon then raised an important question to study human beings. То есть вот в этой книге «Черная кожа, белые маски» он ставит вопрос, который очень важен для исследования человека, людей. Our sciences often ask us to eliminate human beings in order to make science work. Say it once again. Sure. Our sciences often demand we eliminate the human being for the sake of rigor. То есть, изучая, собственно, людей, как бы эти науки организованы так, что мы, собственно, этих людей изымаем вот из этого исследования, для того, чтобы у нас получилась там, в общем, какая-то научная там, посылка, вывод, да, объективность. But the problem is that it's a human being who must know what the science produces. Но дело в том, что именно люди должны, собственно, понимать, что именно наука дает и производит, каков результат этого знания. So Fanon argued, so the human being is a relationship to whatever is known. Так, человек является
отношением, как это сказать? Предпосылка знания. Человеческое бытие – это предпосылка знания. Ну, то есть знание появляется из человеческого бытия. Вот, ну, не так, это хочешь сказать. Okay. Is that okay? Okay. Maybe you can rephrase this because we have problems of Sure. translating. Sure. What Fanon said is that the human world is a world of socially produced meaning. Он говорит о том, что как бы, человеческий мир – это мир значений, которые вырабатывают эти люди. То есть значения, собственно, никакие значения, никакие смыслы. Это сконструированные самим человеком, фактически. Да, не существует вне вот этого вот создания их самим человеком. Fanon called this sociogenesis. Он это называет социогенезисом. Okay. So, an example of sociogenesis пример такого социогенезиса is that black people were created by European capitalism and colonialism. И пример такого вот производства смыслов социогенезиса черные люди или черная раса, или как бы, в общем, черное сообщество, представление о черных создано европоцентричной цивилизацией, колониальной цивилизацией. Before those events, there were no reasons for the people of Africa or the people of Europe to call themselves black or white. До этого не было причины, чтобы там европейцы или там африканцы называли друг друга белыми или черными. Okay. Now, so black is absolutely a Euro-modern creation. То есть вот это вот черная чернота, это совершенно европоцентричная современная продукт. But Fanon makes a distinction between lowercase black and uppercase black, or small black and big black. Но Фанон разделяет как бы вот черных с маленькой буквы и с большой буквы. Я не знаю. Small black is purely negative and inferior. То есть, вот эти вот обычные черноты уже с маленькой буквы. Вот это низшая раса, да? Внутри чего? Комплексы неполноценные. Да, неполноценные. That black has double consciousness. И вот у этого черного двойное сознание. Такое психологически разделенное. That black sees herself, or listen, as what white people say he is, or herself is. Вот такие черные люди смотрят на себя глазами белого человека. Определяют через белый. Да, они видят себя вот так, как их видит белый человек. Да, в этом смысл вот этой названия книги. Черная шкура, типа белая маска, что черный. It's double because that black sees himself or herself only from a white point of view. То есть, как бы, почему двойное сознание? Потому что вот этот вот человек черный видит себя только с точки зрения белого человека, как вот его оценивает белый человек. Он вообще становится видимым, только становится, когда белый человек его как бы... В оптике белого, в общем, да. Когда белый человек... And at the same time experiences being black. И в то же время у него есть вот этот вот опыт проживания черной жизни, опыт бытия черным человеком. Okay? The big black, capital, uppercase black, Но человек is с dialectical. большой буквы, это как бы диалектическая вещь. That black
says something is wrong with a world that sees black people only as negative. Потому что вот в мире, который видит черного человека только как такого вот низшего, да, что-то в этом мире не так. Не как плохое, а как отражение в негативе. В этом смысле. So the small black has no agency, the large black fights for agency and freedom. То есть, если вот этот вот маленький черный, у него никакой агрессивности нет, он не является актором, вот этот большой, осознающий себя, он борется за то, чтобы быть индивидуальным актором и иметь объективность, независимую субъектность. Now let's imagine Fanon, the clinical psychiatrist. А теперь давайте себе представим Фанона, вот клинического психиатра. A black client comes to him. Приходит черный пациент. If that black client is angry because of racism, exploitation, class oppression, sexism, Fanon says that patient is that client is actually healthy. И если вообще приходит вот этот черный пациент, который как бы вот так вот сыт расизмом, классовым там эксплуатацией, сексизмом, как бы вот всеми этими видами угнетения, то Фанон говорит, что вообще он на самом деле здоров. Вот если вот он всем этим вот, то он здоров. The problem, Fanon said, with his psychiatric training is that the training is to make the patient happy in his or her world. И проблема вот с тем образованием психиатрическим, которое он получил, состоит в том, что use the word client for some people and patient for others. Ага, и поэтому Фанон вот некоторых пациентов называет пациентами, а некоторых клиентами. A patient is genuinely ill. Пациент это тот, кто действительно болен. For example, a neurological disease. Ну там, в общем, какое-то там, да, неврологическое что-то. A client is someone who understands her situation. А вот клиент это тот или та, кто понимает свое положение, свою ситуацию. And thus has appropriate anger. И отвечает на нее вполне обоснованным гневом. Okay, so now I'm going to talk about Fanon and psychoanalysis. И сейчас я немножко скажу о Фаноне и психоанализе. Some critics said Fanon wasn't a psychoanalyst because he wasn't psychoanalyzed and received psychoanalytical training. И в общем, есть люди, которые говорят, что он не был психоаналитиком, потому что он не получил соответствующего образования, и он сам не проходил психоанализ. My response is who psychoanalyzed and trained Freud? Мой вопрос состоит в том, кто вообще анализировал и кто обучал Фрейда. Вот у кого Фрейд проходил вот обучение психоанализу. The answer was Freud. Ну и как бы Фрейд, он учил сам себя. Fanon psychoanalyzed himself and created Fanonian psychoanalysis. Фанон анализировал сам себя и создал фаноновский психоанализ. The problem Fanon observed with dominant psychoanalysis is that it prioritized the
bourgeois subject. То есть вот та проблема, которая возникала у Фанона, когда он имел дело с традиционным психоанализом, там в центре находился буржуазный субъект. Анализ, он как бы анализировал буржуазного субъекта. It made sex, the family, and the father primary. Да, то есть как бы там семья, отец, фигура отца, вот эти вот вещи находились в центре. Let us consider Lacanian psychoanalysis. Так, давайте обратимся к лакановскому психоанализу. Lacanian psychoanalysis is excellent if we look at the fairy tale Snow White. The fairy tales what? Snow White. Brothers Grimm fairy tale Snow White. Если мы сравним, да? Обратимся к рассказу. То есть он сказал, что лакановский психоанализ прекрасен, если мы что сделаем? Если обратимся к сказке Белоснежка. Про Белоснежку. Snow White. Yes, White. Remember the story. The queen looks in the mirror and asks who is the most beautiful woman. Да, смотрит в зеркало и как бы, в общем, ее интересует самая красивая женщина. Кто знал? And the mirror answers her that she was. Okay? Did everybody understand that? White he. Я и зеркало отвечает, что ты, конечно, самая красивая. Да, но он говорит, that he is, он сказал. No, that she is. The queen. When Snow White was born, the mirror then said Snow White was the most beautiful. Да, и когда появилась Белоснежка, зеркало отвечает, что Белоснежка красивее всех. Okay? This is a story of narcissism. Это история нарциссизма. Okay? The queen looks in the mirror and sees herself. But the crucial question is, why does she ask the mirror to speak? То есть королева смотрит в зеркало и видит себя. Вопрос состоит в том, почему ей надо, чтобы зеркало ей что-то сказало. Зачем ей надо вот это вот подтверждение зеркала? Even more interesting, all around the world, when people hear the story, the voice of the mirror is male. Да, и как бы что важно, во всем мире, где бы вот эта история не рассказывалась, всегда вот зеркальце говорит мужским голосом. So from Lacanian psychoanalysis, С точки зрения Лакана, this is the male authority in language that produces the female. С точки зрения Лакана, это как бы вот мужская власть, выражаемая через язык. Вот это вот зеркало, говорящее мужским голосом. Да, что мужчина порождает женщину. Да. Светлое зеркальце скажи, он у нас не ушел. Да. Ну. So Fanon examines this who wanted a white man to tell her he loves her. Ну, вот в первом случае черная женщина, которая хочет, чтобы белый мужчина сказал ей, что он ее любит. She needed the white man to hate black people, for him to be racist, in other words. Did everybody understand that? No. She needed a racist white man То есть ей нужен был белый расист, to love her. чтобы ее полюбил белый расист. У меня что-то в голове тут не связывается. That's because if he loves her and he hates black people, she could convince herself she's not really black. То есть, если вот этот вот белый расист, который ненавидит черных людей, действительно ее любит, она может убедить себя в том, что она не является черной. Okay, so Fanon's point is that is a failure because
it is not the authority of words, but the authority of white words. То есть, и как бы Фанон рассматривает, что здесь речь не во власти слова, не в той силе, которой обладает слово, а в той силе, которой обладает слово белого человека. Власть слова белого человека. A critic might object that it is still a man giving legitimacy to a woman. Ну и какой-то критик этой позиции мог бы сказать, что все равно вот у нас ситуация, когда мужчина легитимирует женщину и женское существование. So Fanon then analyzes an example of a black man who loved a white woman. И тогда Фанон анализирует случай черного мужчины, который любит белую женщину. The white woman loves this black man. И белая женщина любит его. However, this black man in the case study dumps or ends his relationship with this white woman. Но вот в этом вот случае, в этом исследовании, о котором он говорит, вот этот вот черный мужчина отвергает любовь белой женщины, как бы заканчивая с ней отношения. So I ask you, if someone is going to dump you or end a relationship with you, how would you like? How should they do it? То есть, если с вами вот кто-то заканчивает отношения, как бы прекращает вот это вот, каким образом они должны это сделать? Вот, как закончить отношения? Most people will speak to the person they are ending the relationship with. И как бы большинство людей скажут, ну как, вот надо, в общем, с тем человеком, которого бросают, с ним надо сказать, с ним надо поговорить или с ней. But the black man in the study sends a letter to the white brother of the woman. Но вот в том исследовании, которое делал Фанон, вот этот вот черный мужчина пишет письмо брату белой женщины. The white brother then sends a letter to the black man. И тогда, значит, этот белый брат посылает письмо черному мужчине. In the letter, the white man said to the black man that he is so civilized, he's not really black. И в этом письме белый вот этот вот брат пишет этому черному человеку, что как вот он настолько культурен или цивилизован, что он вообще не черный. In fact, the white man said, you are not black, you're extremely brown. Ага, то есть, по сути дела, белый человек говорит, ты на самом деле не черный, а просто очень коричневый. The example should be obvious that both in the black female example and this black male example, both sought words from a white man that they were not really black. То есть вот в этих оба случая с черным мужчиной и вот с этой вот черной женщиной, как бы все решают слова белого человека. Вот он производитель этого дискурса, который вот определяет все. The black man in the example offered no words to the white woman who loved him to legitimate her. То есть вот в этом втором примере вот этот вот черный человек, он как вот этой вот белой женщине, как это сказать, не дал. Sorry, can you rephrase this? Sure. The black man never used his words to give legitimacy to the white woman. То есть вот этот вот черный человек, собственно, не дал, не легитимировал эту белую женщину при помощи своих слов. Ну да, то есть, мне кажется, по-другому все-таки, что слова черного человека вообще не имели никакой легитимности для белой женщины, что, получается, черный человек был легализирован только через ее брата, через белого человека, мне кажется, так. Yeah. So what the example
revealed is that colonialism and racism intervened. Что показывает вот этот вот пример, что колониализм и расизм переплетены? If Lacan's language and sexual difference were primary, then those two examples would have been different. То есть, если бы вот эти вот лакановские категории сексуального различия и так далее были важнее всего, вот эти вот два случая, которые он описывает, просто не могли бы иметь места. It would only be a case of sexual difference and patriarchy. То есть, как бы мы имели бы дело просто с сексуальным различием и патриархатом. But what Fanon showed is that the world is what we call today intersectional. Но вот что показал Фанон, что мир является, вот сейчас в социологии мы называем это интерсекциональность, то есть переплетение различных вот линий неравенства. In other words, you cannot separate race from gender, race or gender from class, race or gender from sexuality. They're all together. То есть нельзя отделить вот расу от гендера или пола, там, пола от класса. Они все идут вместе, это все переплетено. So you need a more radical human science. То есть и поэтому нам нужна более радикальная теория общества. Теория общества, наверное, я бы сказала. So Fanon then, in the 5th chapter, tells the story of these failures through an autobiographical reflection. И в 5 главе Фанон вот рассказывает об этом, обращаясь к своему биографическому опыту. This racism says black people have no inner life. Расизм считает, что у черных людей нет внутренней жизни. Духовность. Такой орбит. So to write about his experience was a contradiction of that thesis. Да, но как бы вот этот тезис был оспорен тем, что он писал о своем внутреннем опыте, он написал свой внутренний опыт. Нет, но сам факт написания как бы диссертации на тему того, что у черных все-таки что есть. Там философия, это было бы противоречием самому существованию такого диссертации. Sorry, we had some. Racism. It's okay, but Fanon also understood that there was a racist trap. Но Фанон также понимал, что существует такая российская западня. The racist trap is to say black people have experience, but white people have theory. А западня состоит в том, чтобы сказать, когда мы говорим, что вот у черных людей есть, чернокожих есть опыт, а вот белые люди производят теорию. Что у черных есть только эмпирическое знание, а теоретизируют только белые. But everyone has the experience of trying to figure out or theorize their experience. Но Фанон пытался именно быть черным теоретиком, чтобы было противоречием самому по себе. We usually go to others to help us figure out our experience. Обычно, чтобы как бы разобраться со своим опытом, мы обращаемся к другим. К европейцам. If people only go to white people for theory, for the experience, then black people become epistemologically dependent. И если черные люди обращаются к белым за теорией, потому что у них своей теории нет, то они являются эпистемологически зависимыми. Since white theorists develop their theory from their experience, the result would be the
the privileging of white experience. И таким образом может происходить как бы признание только белого опыта. То есть белый опыт оказывается нормообразующим, наверное, да? Давлеющим. So Fanon argued for the decolonization of theory. Фанон выступал за деколонизацию теории. Theory should be what everyone does. И вот теорией должно считаться то, что делает кто угодно. Да, теорию может производить кто угодно. Сейчас другой раз. But then Fanon looked at negritude. Затем Фанон посмотрел на такой феномен, как негритюд. And while he was celebrating negritude, he read Jean-Paul Sartre's Black Orpheus. И в это время он читал Сартра. Черный Орфей Сартра. Ну, то есть and Fanon was shocked at Sartre's argument that negritude was preparing blacks to be part of the universal working class. И он был шокирован вот тем, что Сартр говорит, что, по сути дела, негритюд подготавливает черных людей к тому, чтобы стать частью этого всемирного рабочего класса. This is because, in effect, it made theory again from Europe. То есть таким образом теория вот все равно была европейской. But Fanon had a special criticism of Sartre in his response. И как бы в ответ Фанон критикует Сартра. Which is that Sartre's use of dialectical reasoning wasn't dialectical. Он говорит, что то, как Сартр использует диалектику, на самом деле это не является диалектикой. Это не диалектическое мышление, да. That dialectics is what many people learn when they have the thesis, antithesis, synthesis. Это как вот именно то, о чем он вот, как бы, когда люди говорят, вот тезис, антитезис, синтез, вот именно вот это учат. Dialectics, however, are about freedom and contradiction. Между тем, как диалектика это про свободу и про противоречие. Thus, a contradiction opens up many possibilities, not only one. И противоречие, если у нас есть противоречие, оно открывает возможности для множества возможностей, да, для множества путей развития, а не только для одного. Какой сложный синтез. Yeah. Fighting against oppression, therefore, doesn't mean become white. It could mean become whatever celebrates freedom. То есть, если ты борешься против oppression, это не означает, что надо стать белым, а это означает стать свободным. You could see how Fanon's critique is like that example I gave earlier of the big black versus the little black. И вот тот пример, который я давал раньше про больших черных и маленьких черных, вот как бы это воплощение вот этой идеи. This critical position of Fanon is important because racism and colonialism make us think black thinkers only learn from white thinkers, but there is a surprise in this story. То есть, как бы традиционно мы привыкли, что черные мыслители всегда учатся у белых мыслителей, они вторичны. Но вот в этой истории на самом деле есть нечто неожиданное. Remember, I said that Janson was a student of Sartre, and that
Sartre was reading Fanon's book, Помните, как я сказал, что вот этот вот Жансон был учеником Сартра, и Сартр читал Фанона, книгу Фанона. when Sartre realized that his approach to dialectics was not dialectical, Когда Сартр понял, что его подход к диалектике не является диалектическим, he began to rethink and create the critique of dialectical reason. он начал переосмысливать и создавать критику вот этого диалектического мышления традиционного. So actual history is that Fanon, a 26-year-old black philosopher and psychiatrist, influenced Sartre, a European famous philosopher in his 50s. То есть 26-летний черный студент Фанон оказал влияние на белого 50-летнего европейского философа Сартра. And Sartre, to his credit, sought influence from many young women and men. И Сартр на самом деле он как бы соглашался с влиянием, которое на него оказывали многие молодые мужчины и женщины. But Fanon agreed that negritude was a form of failure. Но Фанон согласился с тем, что негритюд — это как бы форма поражения. And he writes in the book that made him begin to weep or cry. He writes in the book that made him. Вот как он пишет в своей книге, вот понимание этого заставило его заплакать. Now think about this. Do you know of any philosopher who has written about crying from trauma? Знаете ли вы хоть одного философа, который пишет о том, что травма заставляет его заплакать, заставила его заплакать? Each of you, think about when you cry. Вот подумайте о том, вот когда вы плачете. You often cry when the truth is too difficult to bear. Вы плачете тогда, когда правда слишком тяжела для того, чтобы ее принять, когда правду невозможно принять. But after you have cried, you are able to face reality. Но после того, как вы поплакали, вы в состоянии как бы смотреть на реальность, принять реальность. And so after that chapter, the other chapters are about reality. И после следующей главы после этого они касаются реальности, посвящены реальности. And what reality Fanon talks about is psychopathology. He says that Euro-modernity has no category of a normal black person. И вот эта вот реальность, для него она такая психопатологическая. То есть он говорит, что в евромодерности нет места нормальному черному человеку. So, what needs to be done is political action beyond those categories. Вот что надо делать, как бы искать политическое действие, которое находится за пределами этих категорий, выходит за рамки этих категорий. So, I'm going to now, I could finish up for you. So for your question, give 3 examples. И я, в общем, 3 примера. Я заканчиваю, но 3 примера. The first example is about racism. Первый касается расизма. Fanon argues racism is not a problem of being the other. Фанон говорит, что расизм это не проблема быть другим. Проблема не в том, что это другой. Because if you are the other, then you are an ethical obligation. То есть, если ты являешься другим, you are an ethical obligation. Oh, let me put it differently.
in a world of selves and others, there is ethics. А вот в том мире, где у нас есть я и другой, как бы тут у нас появляется этика. Это концепция Мартина Бубера, он не называет это. Может быть, иначе вообще. But racism says that black people or other inferior people are not a self and not an other. Ага, расизм говорит, что как бы вот черные и как бы все, так сказать, низшие расы, они не являются self, они не являются вот, этой вот агентивностью, в то же время они не являются другими. If no ethics applies to you, then anything can be done to you. То есть, если как бы ты не находишься вот в этом вот этическом поле, то с тобой можно делать все, что угодно. So racism makes the black and other inferior groups in a world of structured violence. То есть, таким образом, вот эти вот черные и другие угнетенные попадают в ситуацию структурного насилия. Это становится возможным по отношению к ним. Now imagine those people moving into the world of ethics as to appear as an other. И представьте, что вот эти люди, они как бы продвигаются в мир, где есть этические принципы, и продвигаются туда как другие. The problem is that the system said it was just, good, or ethical when those people were absent. Or just say not appear. When those people don't appear, it is good. В общем, эта система говорит, что как бы очень хорошо, когда этих людей нет. Они отсутствуют. So, in effect, when those people appear, their appearance is treated as violence. И вот когда эти люди появляются, вот, собственно, их приход, их появление рассматривается как насилие. Fanon concluded that the solution is to be political and put ethics as a separate question. И Фанон говорит, вот, как бы решение состоит в том, чтобы, в общем, заниматься политикой, а этический вопрос вот, поместить в сторону. In other words, political action changes the conditions for self-other relation. И политическое действие меняет отношения между вот этим вот с собой и другим. Да, So racism is not a problem of being the other. Racism is a struggle to be in a world of selves and others. То есть расизм это не проблема быть другим, а расизм это проблема что? Ну, вообще попадание в эти категории себя и другого. So that's one. Okay, that gives you a sense of Fanon's theory of violence. Okay. Now I want to get to two others. There are many things to talk about, but just two more. This analysis should raise the question of dialectics. Colonialism and racism impose on the world Aristotelian logic. Да, колониализм и расизм накладывают на мир Аристотелеву логику. Мы рассматриваем все с точки зрения логики Аристотеля. Think of the logic of contraries, two universal but separate worlds. То есть это логика как бы бинарности, двух разных вот там. Yeah, there's the universal and all things that are not universal. То есть что-то универсальное, всеобщее, и все остальное, что является частным.
That is why racism and colonialism create segregation. Именно поэтому колониализм создает сегрегацию. Human beings, however, are dialectical. Но люди-то диалектичны. The social world is a world of contradiction and interaction. Социальный мир – это мир противоречий и взаимодействий. So, what Fanon in effect demonstrated is that racism and colonialism are anti-dialectical. То есть он показал, что расизм и колониализм являются антидиалектическими, они находятся в противоречии с диалектикой. So the revolutionary question for Fanon, this is in his last book, The Damned of the Earth. Да, это вот в его последней книге написано, как это вообще-то из Евангелия слова, как это Весь мир голодных рабов. Ну, потом он объяснил. The question is how to create a dialectically open world. То есть как создать диалектически открытый мир. Мир открытый для диалектики. Okay. Now this part of the analysis connects to the artists. И вот эта часть анализа, она имеет отношение к художникам. In many post-colonial states, art is liberated. Во многих постколониальных странах искусство освобождено. The new art is creative and connects to the times. Новое искусство, оно креативно и связано с свободным временем. Давайте послушаем. Да, Think of Belarus. In Belarus, I am sure there is Belarusian rock and roll and jazz. Yeah, sure. Я уверен, что в Беларуси есть белорусский рок-н-ролл и джаз. С какого момента начать объяснять? Let me ask you, is there Belarusian hip hop? Yeah, sure. Есть у нас хип-хоп. Right? Belarusian. We have many young people who are into hip hop. Нет белорусского хип-хопа, ну все. Right. But also with food. Well, we are now discussing whether we have it or not, and it's a big discussion. Yeah, but the point is in Africa, post-colonial Africans played jazz, rap, hip-hop. They connected to the rest of the world. То есть в постколониальной Африке вот эти вот африканцы, они играют хип-хоп, джаз, и таким образом они связаны со всем миром. Не понимают наши реальности. Так нет, так он же объясняет, что это есть, я скажу, это и есть постколониальный момент, что мы должны сами понять, что у нас это есть. Но мы считаем, что нет, это именно искусство. Yes, go ahead. That is because the art is dialectical. Это именно потому, что искусство является диалектическим. And it is existential. И экзистенциальным. Yeah, it is existential because it is lived. It's how people live. И экзистенциальным, потому что оно проживается. Вот это то, как люди живут. Оно происходит в жизни. But if you look at the post-colonial states in Africa, or in India, or post-Soviet states, you know, right? The three institutions stay the same. Sorry, wait a second. То есть, если мы посмотрим на вот постколониальный мир, там на Индию, там Азию, на постколониальную Африку и да, и на постсоветское пространство, то три института остаются такими же, как да. The education system, the legal, система образования, закон, то есть право. the legal system, религиозная система, да? And the political institutions И политические институты stay the same. остаются такими же, как были. In fact,
many post-colonial states imitate the colonial ones. То есть многие постколониальные государства имитируют колониальную вот эту вот систему образования. And this is because the education system thought it was independent of the system of oppression. То есть вот это вот, а если вот образование, которое оказывается независимым от системы угнетения. If the education system was independent, then in the post-colony, it doesn't have to change. То есть если бы вот эта вот система образования была независимой, то в колониальном мире не надо было бы менять, перестраивать. That is why many post-colonies have colonial education. Во многих постколониальных странах вот сохраняется вот это колониальное образование, система образования. Здесь все верно достаточно. So Fanon was arguing that in education, law, and politics, we should do what we do in art. И Фанон говорит, что вот в этих вот институтах образование, политика и право вот должно произойти то, что происходит в искусстве. We should be creative and create new educational, legal, and political То institutions. есть надо создавать новые институты. Okay? Now, so the very last point I'm going to make, I'm going to bring up an innovation Fanon had on Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ага, и последний пример касается вот того, что Фанон делает с Ницше. Nietzsche argued there was a sick kind of man called the last man. Да, Ницше говорит, что вот это вот последний, как бы, последний человек, да, вот этот вот последний период, когда больного человека, когда возникает этот вот последний человек. Как это по-русски? The last man was full of resentment, fear, and jealousy. И этот вот человек последней эпохи, он полон зависти, страха, он там... Сентимент, такой слово. The last man wanted to be secure. И этот вот последний человек, он хочет быть в безопасности. That made him insecure. И именно это делает его как бы вот таким зависимым, он находится в опасности. The last man wanted nobody to be better than him. Последний человек хочет, чтобы никто не был лучше, чем он. So he was at war with excellence. То есть он в состоянии войны с, как сказать, excellence? Ну, с превосходством. Ну, с тем, что можно стать лучше тебя. Да. Ну, там эту идею сверхчеловека просто нужно перепитать. С будущим. So the last man, a good example of the last man is Donald Trump. Дональд Трамп хороший пример последнего человека. Okay? Everything is, he lowers standards because he's afraid of anybody being better. Он, да, как он, в общем, стандарты вот эти вот снижает, потому что он боится, что кто-то будет лучше, чем он. Nietzsche then argued there was the overman. Да, а Ницше говорит, что есть сверхчеловек. The overman is not insecure. Этот сверхчеловек, он не считает себя находящимся в опасности. The overman is over himself. He is not obsessed with himself. Он как бы превосходит себя, и он не зациклен на себе до такой степени. The overman could therefore celebrate the achievements of others. И он готов признавать достижения других. The overman loves life Любит жизнь and community. и любит сообщество вокруг себя. And the overman is truthful both
about his strengths and his weaknesses. Да, и он понимает свою силу и свою слабость. Now we go to Fanon. Теперь к Фанону. Fanon argued there was the last nation, or in another language, the last nation state. Фанон говорит о том, что есть как бы последнее вот государство. The last nation, or the last nation state, thinks that if it doesn't dominate the world, that would be the end of the world. И вот это последнее государство думает, что если вот оно не правит миром, то как бы, собственно, это и конец света. Okay? The contrast to the last nation is to be over nation. Противоположность вот этому последнему государству, это будет сверхгосударство. So the last nation tends to rely on nationalism, racism, and military power. И вот такое вот последнее государство, оно полагает национализм, расизм и военную мощь. Whereas a healthy nation relies on citizenship, human connectedness, and excellent organization of life. В то время как здоровая нация, она полагается на как бы вот граждан своих, на гражданство, на как бы вот связь между людьми, на какую-то такую вот организацию жизни, когда есть комьюнити. So the healthy nation is an open dialectical nation. I'm sorry, state or country. Здоровая нация или там здоровое государство, это как бы государство, которое полагается на другие ценности. Да? So Fanon's political philosophy is about political health through the flourishing of freedom. То есть его политическая философия – это философия политического здоровья, которая основана на свободе. For Fanon, that requires humanity or human beings realizing that we are all connected. То есть для этого надо понять, что мы все связаны, что весь мир связан, все люди связаны. There's more I could say, but I will stop there because I would like to hear from you. Ну вот хочу тебе. Yeah, thank you very much. So, Thank you. Yeah. So how much time we have for questions? Because you already let me see. Because you already spoke 1 hour. Sorry about that. Let me. I think we have 20 minutes. Is that okay? Yeah. Okay. Yeah. Ну да, может я начну. Okay. Yeah, I will start just with general idea, right? So yeah, I first encountered Fanon with Michael Hart and Antonio Negri, right? His book Commonwealth. Yes. Yeah. Where it's a terrible book. Ah, okay. yeah. Maybe, but still, I found the idea interesting about colonial intellectual, right? About these 3 stages of that should overcome colonial intellectuals. My interest, as I said you at Left Forum, right? I think that racial dimension of interpretation of Fanon is more common for like this, like North American, like context, yes. While here, we struggle more with the idea that, being from Eastern Europe, being like intellectual here, but pretty much invisible, right? In this kind of epistemological, fascism, right, of unequal distribution of knowledge, right? And I want just to hear just maybe a few ideas about this. How do you think? Because I have read this article by Walter Mignola, right, about Ukraine. So what do you think about this application of ideas of Fanon to our
region, Eastern Europe? Because I know you also was here, so yeah. Could each, I want to make sure everybody's ideas are heard. Could you each ask a question? Yeah, okay. That way, if we run out of time, at least I can address your questions. Sure. No. Look, my question actually refers to the very beginning of your talk when you were speaking about double consciousness and how a black man looks at himself from the point of view of a white man. So I wonder, aren't all people like that? I mean, we all look at ourselves from the point of view of others. We see ourselves through others. So, is there anyone who's not like that? Well, probably Trump is not like that. Yeah, I can agree with that, but otherwise. Okay, that's a good. The next person? Yeah. Ну, у меня есть некоторая такая идея, просто мне интересно ваше мнение. Может быть, стоит сегодня, чтобы преодолеть всю эту проблему с колониализмом, и с европоцентризмом и так далее, и с расизмом в том числе, пытаться строить какую-то философию, рассуждения, исходя из того, что как бы, собственно, проблемы нет. То есть вообще исключить эти термины из рассуждений и смотреть на мир глазами, как будто эти проблемы уже решены. То есть начинать рассуждение уже с той точки, в которой, ну, как бы с этого нового общества изначально, в котором мы хотим жить, в котором уже есть такая свобода, и проблем этих нет. Да. Yeah. So Yuli proposed this idea, right? That basically, maybe in order to overcome these problems with colonialism, Eurocentrism, racism, we have to start with departure point that there is no such problem, right? That we need just to start with the idea that we have completely new society and etc. So yeah. We can resolve all that. Yeah, that we resolve these problems. Yes. We can move ahead. Yeah, we can move ahead. Yeah. Кто-нибудь еще? Anybody else? Yeah. Okay. I'm going to mix them up in my response. Yeah. So they're addressed. Okay. To the point about every one of us looking at others seeing ourselves through the eyes of others. Yeah, that is very different from what Fanon was talking about. In my translations, I don't say, for instance, the black man, the black, right? I just put the black and leave it just as black to bring out how alien that is. Okay? So the issue there with double consciousness, it's not about seeing yourself through the eyes of others. It's the view that the eyes of very specific others are the only legitimate eyes. That's the difference. So it's exactly like sexism. If a woman says, that's why I use that example with the mirror in Snow White and the male voice. Sexism would make a woman say what a woman thinks of a woman is illegitimate. It's only what a man thinks. That's the double consciousness. Okay? And so what Fanon is saying, to get out of that problem, you see, one has to have responsibility for a point of view. In other words, one must understand that how one sees others also matters. Okay? So that's the first part there. The second part is more complicated and historical. And to give you an example of what I mean, most of us, when we study human sciences, see the sciences as independent of race and sex. And so we think we have the science, and then we apply the science to the study of race and sex. That is not actually historically accurate. Just in case, does everyone understand what I just said? Should it be translated for someone? No, maybe because we have lack of time, but we'll say after, right? So after. Okay. So because. Right. However, the history of the human sciences actually show that race and sex and
gender preceded the human sciences, and it was actually an effort to account for those that developed and animated the human sciences. What this means then is that if we take those out, we're not actually studying human beings with what actually created the disciplines in the first place. You see? And so that for many people, when they say that one context is more about race, another one is more about gender, another one is more about class, that is actually not true, because the world in which we live is organized around sciences and a lot of other things that make all of them operate in different ways globally. A good example is capitalism. We're led to believe in capitalism's formulation of the market. Okay? That made most of us forget that human beings have had markets for more than 100,000 years. Everywhere there were groups of human beings and other groups of human beings. They met and traded. But markets for more than 100,000 years, markets were human meetings. So when people met, it was for the exchange of news, ideas, learning, all those things. And they also may sell sometimes or trade goods. Okay? However, in Euro-modern capitalism, the criticism, and this began with people like Smith, but it was earlier with Hobbes and other thinkers. The problem, they said, with those markets was that they were too human. To make them efficient and more productive, you need to dehumanize them, take the human out. And that's why, instead of markets, they created an abstraction called the market. You see? And the market puts production and profit, efficiency, all abstract terms, over human beings. Okay? So in effect, the problem with human beings is that human beings are too relational, which connects to, I don't know his name, the man on this side with the glasses, but his questions. Yuli, right? It connects to your question. Because you see, because human beings are relational, human beings, the human world is complicated. Okay? And because of because the market wants to eliminate the relational, the market as a category is anti-human. This, by the way, was an insight from Marx, but it's also an insight in Gramsci, it's an insight in Fanon, but it's also an insight in black thinkers in the 19th century. And the reason it was an insight is because those people were made into slaves. When you're a slave, you're told you're not really a person. You're a property. But it's not the claim that they were the only people who were ever being told that they were property and that they were not human. However, if you're going to fight against oppression and enslavement and domination, the decolonizing moment is to open up the human relationship. You see? So that's why human relations become so important there. Now, the other part that's important is if those who try to make you not human say it is right, then asserting being human is a violation of that system. That's why Fanon said that decolonization is always violent. But Fanon argues that decolonization is only a stage, a part of a story.
A big error is many people are so wedded to decolonization that they don't realize that they're producing another kind of colonization. A good example is that point I made about the last nation. In many post-colonies, the people who fight for decolonization have a special set of skills. Their skills are entirely linked to violence. Okay? If you read Fanon's book, The Damned of the Earth, although he begins with violence, you should pay attention to the later chapters because he shows the most horrific behaviors of violence by the people who were the liberationists in the struggle, the revolutionaries. His point wasn't to romanticize or valorize them. His point was to say that their skills are specific to one moment. But if you want a healthy society, you need people with a different set of skills. You see? The problem, however, is if the people who inherit the post-colony are the people whose skill set is violence, they will only declare their legitimacy through the constant creation of enemies. You see? And that's why those states tend to become xenophobic, nationalist, and racist. And this is highly relevant to Eastern Europe because, you see, if Eastern Europe is locked into the question of the production of enemies, it doesn't get to addressing the unique issues that face present and future generations in a global environment in which Eastern Europe has connections with Africa, the Caribbean, and Asia, and Western Europe. You see? And that's how that statement of the over nation, the over state, is important. Because what Fanon argues is that if you look at society properly, you must ask yourself what is different about the conditions the next generation faces versus the generation that brought in the new state. Okay? And this is crucial because if you look at the world we're in today, we face a very different world than the people who had argued for the 19th century and 20th century formulations. Neoliberalism, for instance, looks to the 19th century, and neoconservatism looks to the 18th century and the 17th century. Many people try to avoid the 20th century because it was the century of revolutions. But Fanon's point is not for us in the 21st century to make a fetish of the 20th century. It's not for us to make a fetish of the 19th or the 18th century. It is for us to ask, what are the conditions we're building for the 22nd century? And many of us may not live in that century, but that century will be built on our actions. You see the point? And so, what Fanon says is this. If you look around, this is now Lewis Gordon speaking. I'm speaking, not Fanon. We live in a world of 7 billion people, many more people than the people who preceded us. We also live in a world of technology that speeds up time and breaks down distance. I'm speaking to you right now in Connecticut by Skype, and you're in Belarus. You see? Yeah. That means that time and space have made our planet smaller. And because we're in a smaller planet where motion is so rapid
that life requires the flow of knowledge and people. The old models put borders to keep people away, which now enables those who can cross those borders who have power, like multinational corporations, like heads of states and those. It enables them to produce vulnerability. And the production of vulnerability happens not just in Africa or in South America or Asia. You are in Eastern Europe. You see it happening there. Vulnerability is being produced. And so if one is going to respond to the global production of vulnerability, we have to ask, what is it that enables vulnerability to occur? And one of the things is that we are dealing with 21st century problems, but we're locked in 19th, 18th, and 17th century solutions. What Fanon argued, and I agree with him, is that we need to think in terms of what is indigenous to the time and the organization of normative life in which we live. And that requires the creativity of our species, but it also means thinking about completely different kinds of governing, educating, and legal institutions. And so that is how I think a lot of that connects. And to the question of Eastern Europe, the point is that it's not, that's a black issue, that's a white issue. No. What Fanon is saying, we as a species have a global issue to deal with right now. And that global issue requires understanding all the intellectual resources of creativity to fight against what blocked our being able to deal with those issues. And I will add one more point. The imperial forces are no longer simply governing ones. The imperial forces are now market ones, like kleptocrats, like the deal makers who are trying to make governments not work, states not work. But Fanon didn't take the position that the state, this is where he's critical of, he wants to ask ourselves, can we organize power in different ways? And that is, and that means in a world of billions of people, technologies, and the ability to destroy the planet, we need to have a different model of the state, precisely because it's not only what we want people to be able to do. In other words, power is the ability to do things. But the ability to do things also requires the ability to make sure other people don't do things that could destroy us all. And that's what the kleptocrats are fighting against. They want to weaken us by hoarding power to make sure power is only in the hands of those who can dominate everyone else. And we should not confuse that with sovereignty and power. We should call it what it is, the abuse of sovereignty and power. But we now need to have a democratic and creative understanding of a more radical view of empowering than what those offer. Okay? Okay, so that's it. Do you have time for one more question? One more question. Yeah, I would, yeah. Yes. Yes. Я бы хотела спросить, как он думает, как бы оценил Фанон две такие личности? What would Fanon say about these two, the following two people, following two personalities? Экс-президента Обаму Ex-President Obama и Майкла Джексона. and Michael Jackson. Well, Fanon would say Michael Jackson was a psychologically ill person.
But what Fanon would say is racism makes people not see his real illness. You see? Because many people would look at him as his surgery and all of that stuff as trying to be white. But what people don't know about Michael Jackson is that he and his brothers were heavily abused by his father. But the boys look like their father. So when Michael Jackson thinks about his abuse and looks at his face, he sees his father. So if we put race in a different context, Michael Jackson was making himself, and we know he was a repressed homosexual. He was making, and by the way, Fanon didn't think homosexuality was bad, but that requires another lecture. He believed there was healthy homosexuality and unhealthy homosexuality. Repressed homosexuality for him is unhealthy. Okay? But for Fanon, he would say Michael Jackson was making his face and into his mother. You see? But people, because he was black, saw his transformation as making him into white. Okay? And there are many black people who the issue for them isn't about becoming white. Obama is a different story. Because remember, Obama's mother was white and Obama's father was black. But with Obama is connected to a political situation in which neoliberalism needed Obama in the United States. Remember, the Bush presidency did not only nearly destroy the global economy. The Bush presidency also pretty much destroyed the moral high standing and respect of the United States. Because remember at 9/11, when the towers were attacked, the world was supportive of the United States. But when the United States then went and attacked Afghanistan, Iraq, it began to create disruption all over the world, and it began to create a situation that in which it was behaving like, you know, that example I gave of the last nation. Remember, many Americans believe that if the United States doesn't rule the world, it's the end of the world. That is sick, you see? And so at that point, when everything looked like it was going to collapse, one of the things about neoliberalism is neoliberalism doesn't look at groups, it looks at individuals, and it wants to privatize economies. Well, neoliberalism at that moment in the United States needed to have a leader with moral respect that would enable them to keep the system going. And you notice I said moral, not political. Well, if you think before Obama was elected president, if you were asked, each of you, what is the number one moral issue when you think of the United States, or for that matter, if you were to think in the 1980s of South Africa, what would the number one moral issue be? Segregation. And everybody would say racism. Yeah. Right. Racial segregation. Racism. Okay. And so if you look at South Africa, that was a laboratory case. Mandela becoming the president gave the illusion of the elimination of racism in South Africa, which meant that people didn't question the economic and political policies that in effect created even more poverty in South Africa. You see? In fact, although you see black leadership, this is what Fanon was criticizing, you see black leadership in South Africa, all the wealth and the real power in South Africa is in the same
white apartheid groups from before. But even more, the complicated thing in South Africa was that because these were black leaders and they were treated as moral, they were able to be more abusive. So now we come to the United States. When Obama was presented as the United States' moral redemption, more people worked with the United States. And if you look at a lot of the policies that actually unfolded, they actually created more global economic inequality and incarceration. And it affected a lot of the globe, but people thought it was better because they saw it as morally redeemable in a black president of the United States. Now, Obama himself, although he was aware of the moral part, and we know this because he wrote 2 autobiographies. The first autobiography was to make people know who he was. But the second autobiography was interesting. It was for him to show that he was a Christian. You see? It was really a moral biography with political aims. And because in the United States, it still is a very structurally racist and Christian society, which is difficult for people who are Muslim or non-Christian, because they don't imagine them being president. You can't even raise the question of a Muslim president or, for many, a Jewish president, though Sanders was close in the United States. And so the issue that happened with Obama was this. I didn't get to talk about it much here, but I hinted at this issue. You notice I made a distinction between coercive power and empowering. Political power is about empowering, okay? However, racism in the United States said there are certain people who must never have power. And that's why in the United States there was such a fear of the words black power, okay? So the thing about Obama was he was to be a moral representative, but not a political one. However, Obama now, although he presented himself as a moral figure, and here's the thing that's crucial about a moral figure. In the United States, people were convinced up until 2008, or rather until 2008, that a black president was an impossibility. So Obama becoming president meant people were seeing the impossible. Now think about that. When people see the impossible, that has a cognitive, spiritual, and political effect on them. It makes them think the person they have elected was more than moral, but a god. And many people treated Obama like a god. In fact, there are mountains named after him. There are people who physiologically would stand in the cold just to see him, the way you would a god. But Obama was a politician. And he was not just a politician, he was a neoliberal politician. Neoliberal politicians do defend privatization, the accumulation of wealth, and the expansion of global capital. And so that's what was, so you could see this way of talking about Obama. You could see how I didn't reduce him exclusively to one thing. What if we want to analyze Obama, what Fanon would say is that Obama, like Nelson Mandela, is part of a system trying to save itself. And this is why for Fanon, although Obama represented a very important moral moment, the political question has to go beyond Obama. The political question has to go beyond Trump. A lot of people, Trump is nutty and all of that stuff. But the real danger isn't Trump. It's the people
who are able to do what they can do because Trump exists. And those are the people behind the scenes who are trying to solidify a form of power that depends on excluding democratic access to power of most of the planet. Okay? So there were a lot of interesting, good, and moral things about Obama, but Obama is very much part of a neoliberal situation, and Trump is part of a neoconservatism going into what I would call postmodern fascism. The reason I call it postmodern fascism is because, ironically, it's a fascism that claims to be anti-essentialist. You see? That's different. Previous fascisms embraced essentialism. The new fascism denies being essentialist. So that's why it's postmodern. The other thing is that the people behind the forces that lead to Trump, as we know, are a class behind a class. So this is how Putin and links into Zuma in South Africa, to groups in China. Don't believe the Chinese are not in on this too. To groups all across the globe, and they're affecting places like Eastern Europe, because ultimately their goal is to actually increase vulnerability. Because now capital is not producing wealth through creativity and production. It's extracting it through taking it away from governing resources. The technological capital, like computers and those people in information and social media, they're creative. But the other kind of capital right now is in such a crisis that it in effect now wants to steal from governing institutions. And we're witnessing that with Trump. At least with Obama, it wasn't theft. But with this group, it's naked theft. And so summary, Michael Jackson, mentally ill. Obama, a very skilled politician. Okay. So. Okay, I have to go now. Okay, thank you very much. Okay. So, and see you hopefully here in Belarus in person, right? Huh? See you hopefully somewhere here in person, right? Maybe we'll come here, yeah. Oh yeah, definitely, definitely. Yeah. And we can plan other times if this group or any others would like to meet with me in the meantime by Skype. Okay, okay, sure. I have a simple rule in life. Yeah. You make time for what you really want to do. Right, okay. Okay, thanks. I made the time because I wanted to do it. Yeah, okay. Okay? Thank you. So keep in touch, bye. Thank you. Okay. Ну да, он такой, конечно, многословный. Просто когда там... Да, что как, в общем, раньше фашизм, он там был вот на там кровь, там, прямолинейный, да, такая. очевидно. Он стал именно эссенциалистский, то есть имеющий отношение к таким вот природным каким-то качествам, да. А вот современный фашизм, он постмодернистский, потому что он как бы заявляет о том, что он не является как бы расой, ему все равно, там вот этих вещей ему все равно, но он все равно фашизм, но он уже не сосредоточен на вот этих вот природных там свойствах, вот это вот там какой-то там недочеловеке, а это там еще что-то. Человека уже мерить не обязательно, да. Хватит просто консерватизма. Ну да, хорошо, ну давайте, прежде чем приступить к вопросам, все-таки я скажу пару слов, да, буквально 5 минут, да, так что вначале сказать, потому что, вот, значит, что хотел сказать, ну, очень в целом, чуть вот по-английски спросил в моем вопросе, почему я вообще решил организовать, да, этот, ну, как коллоквиум, типа, дискуссию. Потому что он такой человек. Нет, вот, в общем, в целом, впервые, конечно, когда мне было 16 лет, если знаете, такое издательство, которое сейчас уже там покойный Илья Каврисов, ультракультура, да, существовало, вот. И оно издало такой двухтомник «Анархизм и современный радикализм». Вот. И как раз, мне кажется, вот этот сборник, если кто-то знает, меня его можно видеть, только в электронном видел, впервые Франца Фанона. Есть с собой? Да, с собой нет, но... Да. Ну
короче говоря, вот мы говорим про проблему перевода Фанона, что это был первый сборник. Там вот Алексей Цветков, московский, и перевел фрагментный вот этот труд, вот. Так как первую, то есть, это не читал еще, да, то есть у меня было на руках. Вот. А потом уже в более серьезном, когда я занимаюсь политической теорией, да, вот этот непереведенный русский язык, изучающий теологию всеобщего богостояния, как он назывался, Майкл Хартер и Негрей труд, вот, и там есть, значит, отсылка к Фанону в таком контексте, что они пишут про 3 стадии, ну, не знаю, вообще кто-нибудь выкладывал к этому, ну, занятию, читал это? А почему назвал эту книжку не очень? Ну, вот так и так, ну, то есть, вот белая обложка. Ну, нет, ну, суть в том, что, да, вот, короче, кто не читал, то есть там идея была про то, что я считаю, что может быть очень голосе актуально, да, что 3 стадии, которые должны пройти, как бы, интеллектуалы в колонии, да, потому что голос это колония, да, колонизированная. Вот, это первый. Ну, вот прям вопрос, то есть, но да. Как минимум, можно есть 2 позиции, которые можно посмотреть. Да. Но тут вообще, там есть теория, например, что мы периферия периферии, потому что Россия сегодня считается периферийной, как бы периферийным государством после развала Советского Союза. Ну да. Ну хорошо, по крайней мере, если рассматривать, как бы, не знаю, насколько Россию рассматривать, но это вот именно европейский колониализм. Ну, это было одно государство. Ну, СССР все равно, как бы вот, есть теория, что СССР, она как бы, все равно были ведущие республики, неравномерное распределение к нему существовало, и после войны началась политика там, русификации отдельных республик и подавления, причем за счет, в том числе, скажем так, переселения русского населения на другие территории. Изначально это было обосновано тем, что специалисты в основном были русскоязычные, ну то есть надо было просто подняться там инженеры и так далее, там в Казахстане, но потом это превратилось в то, что базисным становился русский язык и так далее. Ну то есть, ну, можно демографические сводки смотреть и так далее. То есть, ну, это раскладывается теоретически, но это очень условно, как к этому относиться, но вот такая концепция есть, что которая СССР, особенно в послевоенные годы, ну то есть после то есть когда была уничтожена полностью левая оппозиция, троцкистская, там, ну и так далее, гестаповские, все эти ячейки были уничтожены, то есть где-то с конца 30-х годов и особенно усиливалась послевоенная, то есть там русификация, ну и так далее. Не, ну хорошо, ну давайте вот прежде чем мы в Беларуси перейдем, то есть вот когда все вот, может, читал Вальтера Миньоу, да, про вот современную украинскую ситуацию, кто пояснит, да? Ну хорошо, но я расскажу, то есть, ситуацию, вот, можно посмотреть. Вот, ну, в электронном варианте есть, там, я выкладываю на Facebook. Вот, ну, короче, суть в том, что в данном случае мы говорим про все-таки западноевропейский колониализм, который критиковал Фанон, да, вот. И что, в общем, в целом, допустим, выходя на улицы Минска, допустим, там, вот, если пойти там, ну, вот, есть там огромный центр Европы, да, там, или там, такие коннотации, там, одежда из Европы, поехать в Европу, да, то есть, в общем, в целом это присутствует и в Минске, мне кажется, то есть, ну, сейчас, да, именно вот, как бы, коннотации, как бы, европейскостью, как более превосходящие, ну, вот, то, что, ну, локальное, да, вот, и, ну, идет про 3 стадии, да, что вначале, значит, на первой стадии колонизированный интеллектуал принимает как можно больше европейскую культуру и интеллектуальную традицию, да, думая, что все, ну, современное, модерное является правильным. И все, что приходит из Европы, это верно. Вот. На второй стадии колонизированный интеллектуал, немного храбрых колонизированных интеллектуалов, придя ко второй стадии, бунтует против евроцентризма мыслей и колониальности власти. Вот. Это вторая стадия, да, вот. И третья стадия это, ну, в второй стадии происходит антимодерность, отрицание, да, вот. На самом деле это может быть как и левое, так и правое, да, вот правое это фашистские, да, всякие тоже, которые в целом бунтуют, да, против Европы и евроцентризма. Вот. А третья это как раз таки, ну, стадия, чтобы, ну, не собственно второй, да, антимодерности, а это попытка вот, ну, вот как раз таки, ну, рецепт того, что предлагает Хартман и Бри, да, это создание чего-то нового, да, то есть вот, создание нового человечества, ну, в фаномовском смысле, вот. Вот, это просто первый, ну, сейчас обсудим, просто я скажу просто идеи, которые важны, вот. А вообще, вот, ну,
Да, потом «Харт негры», и потом еще про эту идею деколонизации знаний, вот, известный мыслитель Грамши, да, вот, и вот такой сборник научных трудов, посвященный постколониальному Грамши, да, вот. И так я познакомился с Вальтером Миньолом, который, кстати, тоже некоторые белорусские интеллектуалы с ним знакомы. Вот Игорь Бабков, если известный такой, да. Вот. Он говорил, что когда он там был конференция в Вильнюсе, Вальтер Миньол туда приезжал. Вот. То есть Вальтер Миньол — это известнейший исследователь, который вот один из крупнейших теоретиков этого концепта деколонизации знаний, да. Он исследовал вообще все эти процессы, вот, наряду с, допустим, с Boaventura de Sousa, португальский, это вот основные, да, теоретики, вот. Про что идет речь, да? И речь идет про то, что я натолкнулся на такую идею интересную, вот там статья Вальтера Миньола из этого сборника, что, допустим, постколониальная теория, да, вот самый известный вот Спивак, да, вот, самый известный теоретик постколониализма, да, западный, да, вот, это ее труд «Критика постколониального разума», является не иначе как еще одной модной идеей, да, для потребления буржуазии первого мира, да, что на самом деле эта идея не служит освобождению как бы, ну, людей из постколониального мира, да, а это еще одна модная идея. Вот. И что Вальтер Миньол скорее опирается на Фанона, который предлагал вот именно вот этот термин деколонизация знаний, когда мы берем как бы знания, произведенные, то есть в первом мире, да, и приносим их сюда, да, в третий мир, и пытаемся деколонизировать. Но тоже по проблемам, вот была лекция там на ИКЛАБе от одной из украинской исследовательницы, она говорила про проблему перевода, да, вот как раз, мне кажется, проблема деколонизации, проблема перевода, да, как в общем и целом взять эти знания, которые были произведены в другой как бы системе эпистемологических координат, да, и использовать их здесь, да, в другом контексте. Вот. И третье, что хотел бы сказать, это вот обращаюсь к Вальтеру Миньолу, да, потому что у него есть сайт, и там вот как раз есть интересная статья про Украину, да, вот. И вот он говорит, одна из таких важных, ну, если не читал в английском, идей, да, что в общем и целом мы живем в таком мире, где именно западный колониализм пришел к концу, да, то есть западное превосходство, да, вот. И он говорит о том, что сейчас можно говорить о столкновении, ну, по крайней мере, вот, если говорить о постколониальном мире, вот, о случае Украины, да, вот, в общем и целом, наш регион так называется постколониальным, да, то есть, вот, о столкновении двух основных парадигм, да, это, значит, склонность к реабастрализации, да, то есть заново все сделать западным, да, потому что, как бы, западная, ну, колониальная парадигма потерпела поражение, да. Вот. Ну и лично мое мнение субъективно, да, это можно обсудить, это вот происходит именно через какие-то позиционные фонды, да, то есть проекты образовательные, да, которые вот, ну, у них такие коннотации, что мы европейцы, да, типа, ну даже вот выйти на любой позиционный митинг, да, это вот как раз то, что говорит Вальтер Миньол, это реабастрализация, да, то есть сделать заново нас, то есть вроде бы как бы Европы больше нет, европейского колониализма, да, но все равно она воображаемо конструируется, да, искусственно, да, вот, и она сталкивается вот в случае там Беларуси, России, Китая, да, там, он пишет с идеей девестернизации, вот, как раз таки антизападными настроениями, да, вот, и как раз таки, да, что мы видим здесь, да, вот, где Нагапова говорил много раз, что все эти западные, да, гуманитарные исследования, да, все эти западные знания, оно принимается в штыки, да, и причем вот закрывается Европейский гуманитарный университет в Минске, Европейский университет в Санкт-Петербурге, да, все принимается в штыки, да, это политически идеологически, да, но что важно, вот я сейчас закончу, да, он говорит, что, несмотря на то, что, вот, да, политическая идеология, она разная, да, то есть, вот, столкновения, да, разных, но суть в том, что экономически все остается одним и тем же, да, что, как бы, и в России, там, и в Западной Европе, и в США, везде, то есть, в любой системе политических координат, да, технологических, остается один и тот же капитализм, да, просто с разным, как бы, таким политическим идеологическим содержанием. То есть, что, по сути дела, как бы, экономически все остается, как бы, одним и тем же, вот. Ну, вот то, что хотел сказать, то есть, сейчас можно начать обсуждение. Мне кажется, именно это имел в виду, как зовут? Льюис Гордон. Когда он, мне кажется, именно об этом он говорил, когда он говорил, что три института, которые сегодня существуют, они как бы в целом достаточно сохранились, они никуда не исчезли. Я так понимаю, он имел в виду, что постколониально, то есть де юре у нас как бы освобожденная колония, ну то есть бывшая, но уже как самостоятельная. Ну, по факту те же институты работают по тем же принципам, да, на самом деле. То есть те же законы, которые были при колониалистах и ну, мне кажется, он шире говорил. Он говорил, что эти институты, они работают как в постколониальных странах, так и в странах, как бы, собственно, которые колонии создавали изначально, и так и в странах Европы. Они же тоже неизменны, на самом деле.
Даже там, если взять май 68-го, он потерпел поражение. Но сейчас везде, в Европе, там, в Америке идет такой правый реванш. Но не то чтобы правый, прям в таком смысле, как правый, там, ну, как вот мы сегодня обсуждали, это другой фашизм. Он не такой прямолинейный, да, как бы тоже не обязательно там ставить стенки или вешать себе желтые звезды. Да? Но суть одна и та же, как бы, на самом деле. И знание такое же авторитарное. Как бы. А что вы здесь присутствующие, большинство из вас полагает, что Беларусь была колонизирована? Нет. Я родилась, выросла и продолжала жить. Нет, не колонизирована, но все-таки как бы надо понимать, что белорусская нация вообще сформировалась рано. Как бы это очень молодая нация, которая осозналась только в начале 20 века. И в принципе у нас период как бы вот именно вот национализма как такового, который проходит все нации, мы не прошли как такой этап. Мы сразу попали как бы более какое-то глобальное, можно сказать, в каком-то смысле интернациональное сообщество, но я имею в виду, что мы не прошли той стадии вот национального государства, как прошли все другие как бы страны. Да. Вот то же самое, как вот было. То, что не прошло, оно не закончилось. Как бы. Ну да, оно было прервано, и по факту да, Беларусь была малым этносом в большой гигантской как бы стране, и поэтому со всеми вытекающими последствиями. Как бы центр не смог, не пытался там, даже если бы он хотел, как-то нивелировать эти вот... Но вы понимаете, что как бы очень современная белорусская нация, она произведена советским правительством? Никто не спорит. Но... Вот это есть та проблема, которая сейчас в Беларуси актуальна, или, например, актуальна на Украине. Советский проект, с одной стороны, породил ряд новых государств, в том числе, там, например, такое большое объединение Югославия. Но все эти, как только большой проект был, как бы умер, да, все вот эти маленькие проекты начали неизменно деградировать и умирать. Не, она была как королевство Югославия, но как с титульной нацией сербами. А как интернациональное государство, где были равные права у всех наций, она была именно после Второй мировой войны с Просто тут нужно шире говорить. Либо мы говорим о отдельных государствах маленьких, и из них пытаемся как-то выстраивать как бы наши концепции, либо мы говорим о поражении, например, там, в столкновении капитализма и социализма, ну, грубо говоря, хотя тоже сложный большой вопрос. Но именно в этой войне социализм и капитализм побеждает. Ну, как бы сейчас никто не будет в этом сомневаться, всем очевидно, что мы живем как бы в тотальном капитализме. Все, нет никакого социализма. И если есть какие-то примеры стран, где есть элементы социализма, там все равно такого социализма нет, там типа Швеция. Да, еще такое уточнение, что вот эти два термина, которые вот Терминева, ревестернизация и девестернизация, это столкновение нелиберального капитализма и государственного капитализма. То есть вот тоже интересно. Просто в этом как только вот этот социалистический большой проект он терпит поражение, то мы вынуждены, начинается возврат, виток назад. Все страны, там СНГ, они все скатили сразу в национализм. Такой, я не знаю, как это называть, реакция, наверное, в каком смысле. Но это не регрессия, как бы вот фишка еще в чем вот наши национального в принципе движения, что они все равно, как бы при всей декларируемости, что построение национального государства, они все равно сильно европеизированы и в принципе все берут из европейских ценностей, как бы они сильно европеизированы. И собственно, конструкт, который что-то аутентичное из нашего культуры, истории, они берут, собственно, очень внешние признаки, такие визуальные, скажем так. А по факту они хотят, фактически такого же, еще одно европейское государство. Он же говорил, что можно использовать идеи 18-19 века, 17-го, национальные идеи тоже какого-то начала века. А он говорит, что нужно использовать сейчас момент. Поэтому участие белорусов, как это правильно называется, это уже ближе, наверное, будет психоанализ какой-то. Есть такая проблема, нерешенная проблема, да, такой незавершенный гештальт, когда мы не успели сформироваться как нация, и для нас до сих пор, как бы не то, что лично для меня, а есть ряд людей в стране, для которых это серьезная проблема. Они
как бы хотят самоутвердиться на определенном фоне. Там, ну, им очень важно приехать в Европу и сказать, что они именно белорусы. Но как только они это произносят, им важно не просто это сказать, а чтобы за этим еще что-то стояло. А вот здесь оказывается такая тотальная пустота, Нет, потому что невозможно определить, кто такой белорус. Нет, это понятно. Ну, этого мало. Нет, ну это понятно, но когда мы говорим про все-таки европейский колониализм, да, здесь же речь идет, мы должны обратиться назад, даже век 16, да, он начинается еще с 1500 года, да. То есть век начала, то есть колонизация мира, то есть и вот вопрос такой, что вот я не очень хочу разбираться там в истории Беларуси, но все же вот есть же такой идеологический момент, что вот Франц Фанон, да, вот все эти, ну, там, перепечатники, вот у нас же, в принципе, очень было сильное европейское влияние, то, что Франц Фанон, он ехал. Да. Тогда, но... И этноса такого, нет, не этноса, может не этноса, но нации. Что территориально, здесь никто не говорит, что нации не сформировались позже, но что территориально все равно эта территория была подвержена европейскому колониализму. Тогда, да. То есть про это идет речь, что все-таки как бы, у нас как бы наша территория, она не была исключением. Хотя вот здесь вот очень много карт, Вальтера Миньова, после русской революции все-таки да, вот наша территория была отделена, вот там были страны, которые были под влиянием западного колониализма, да, то есть вот. А сейчас вот, допустим, вот еще есть такая карта, здесь очень много как карта цивилизации пост 1990 год, да, вот есть Запад, Латинская Америка, Африка, исламский мир, там хинду мир, ортодоксальный, вот мы часть ортодоксального мира, вот такая вот карта. Здесь очень много карт можно смотреть, то есть, ну, там разных годов, когда вот был колониализм, да, то есть. Вот, ну, то есть речь идет про то, что все-таки наша территория, как бы там белорусская как бы развивалась, речь идет только про нации. Вот это уже фаноновская тема, что все-таки она была, то есть, подвержена именно этому европейскому модерному, то есть, так вот, так про это речь, да, что, вот, и что-то у нас как бы все равно... Поэтому эта идея постоянно блуждает, что Беларусь это часть Европы. Да, вот. Кроме того, в начале 90-х были идеи, только наши, создания на базе Беларуси, Украины, Польши, Литвы, что-то типа конфедеративного государства. Вот. Правда, они так и не реализовались, в том числе в связи с тем, что у нас конкретно такой национальный, именно основанный на корнях проект, который начал реализовываться в связи с центробежным движением в Советском Союзе, вот с отделением, он был подавлен. Потому что, ну, я лично считаю, что тут имело в виду в большей степени экономическая выгодность за счет большего контакта экономического с Россией, завязанность большинства производства на Россию, соответственно, находиться больше в культурном поле именно российском, оно было гораздо выгоднее, чем находиться в поле западном, которое бы, да, требовало бы от нас языка, но мы имели бы совершенно нулевую экономику, кредитная политика с Россией и вообще какие-то продолжающиеся экономические отношения с Россией, они позволяли поддерживать это самое. В результате, мне кажется, что у нас очень интересный феномен сформировался. С одной стороны, у нас нет наций, как основанной на каких-то корнях языке там, и так далее, но у нас есть, вопросы же были, что 60, по крайней мере 60% считают себя белорусами в том плане, что они не хотят присоединения ни в какую из стран. Ну да, и еще важный момент, вот, когда мы говорили про, там, вот он задавал вопрос про хип-хоп, да, вот, ну просто стоит понимать очень важный момент такой, просто, ну, я просто долгое время изучал, психологический, да, что проблема даже не в том, что, допустим, мы не становим нас самих белорусами, или что у нас там вторично, да, а в том, что как бы, любой, как бы, ну, человек, живущий в постколониальном мире, да, как он говорил, вот, негр определяет себя через белого, да, так и постколониальный, ну, надеюсь, понимаете, да, постколониальный субъект, да, определяет себя только по отношению к, ну, только через призму культуры метрополии. То есть вот когда я просто организовал курс, да, мы говорили про то, что поэтому белорусскому художнику нужно искать легитимацию где-нибудь, то есть в центре, да. Вот, то есть получается, что и в этом смысле как бы пафос Фанона в том, чтобы как бы любой, ну, субъект подчиненный, да, он осознал себя как бы автономным и независимо существующим. И в этом смысле, когда мы говорили про, ну, он спросил, если у вас белорусский хип-хоп, в этом была и суть вопроса, да, что вот это вот такой, как бы, ну, тонкий намек, что в постколониальном мире как бы, нужно было ответить, да, что у нас есть свой независимый рок-н-ролл, вот, а если бы уже какой-нибудь колонизатор, там, американец, там, сказал бы, нет, рок-н-ролл это изобретение американское, да, но суть в том, что именно
как бы нет больше этой позиции, да, что типа нам нужно искать легитимации там в центре, и мы можем изобретать собственную культуру, да, то есть независимо. Ну, я хочу еще... В чем здесь изобретение, если, ну, как бы... Ну, потому что да. А вот, модернизм, он же присваивал себе, да, как раз таки колониальное искусство, и потом, ну, африканское привозилось из колоний. Ну да. Он при себе это присвоил, как бы, да, и вот в своей, как бы, легитимизации обозначил его как нечто европейское. Ну так да. А сейчас, получается, колонии берут рок-н-ролл, присваивают, получается, себе. Ну да. Мне кажется, почему вот я вернусь к тому вопросу, который я задавал, я его не просто так задавал. Мне кажется, вот эту психологическую эту проблему, ну в целом общество там белорусского, не только белорусского, многих других стран. Ну постколониального. Да, в таких ситуациях оказались. Ну, у меня просто такая личная идея, мне кажется, очень важно принять ситуацию такой, какая она есть, и не считать это проблемой. Ну, в смысле, можно исходить из той позиции, что, это не проблема, хорошо, давайте мы будем все впитывать. Вот мне кажется, постоянный поиск вот этой самости, которой, может быть, нет вообще и никогда не будет, это и есть та боязнь признать, что у нас этого просто нет. Ну и не нужно, как бы. Ну нет, мне кажется, здесь такая очень сложная психологию подчиненного постколониального субъекта существует такое понятие комплекс неполноценности, да, что ты неполноценен, пока, как бы, допустим, ты не увидишь через зеркало, да, это уже кановский термин, да, то есть получается, западная культура для нас выступает своеобразным зеркалом. Да, так вот даже пример Евровидения, потому что насколько он раздут в постсоветских странах, вот эта вот победа в Евровидении, насколько он как бы в Европе принижен. То есть для европейцев, там, когда британцы занимают там последние места на Евровидении, они как бы для них это не какой-то национальной трагедии не занимает. Если же в России, в Белоруссии там, или в Украине кого-то там засудили, то для этого вот на центральном телевидении выступает, что вот... Ну, нет, в том-то и дело, нам нужно признание на международной арене в Евровидении, что вот мы показали свой продукт, что нас как бы нас видят, что да, мы существуем, что наша культура имеет какую-то ценность. Вот это и есть проблема. Да, это выглядит очень такое убого. Ну, на самом деле, да. Как маленькие дети, которые требуют одобрения. Еще один феномен сразу вкину, что он сюда же войдет, находить на Западе людей, которые там прожили всю жизнь, там родились, но имеют какие-то белорусские отдаленные корни, и объявлять их белорусами. Нет, так наши националисты делают, это нормально. Ну, власти что же здесь? Да, когда кто-нибудь там выиграет где-нибудь, они вспоминают, он же в Беларуси родился. Там. Или как это этими президентами Израиля, что все они с Белоруссии, да? Ну, я говорю, А вот что Фанон, вот все эти вещи, которые вот он рассказывал, это как бы, сейчас это уже, в общем, вещи известные, принятые, это никакие не открытия. Что Фанон это сказал первым? Ну, практически да, потому что, кстати, интересный момент, я задумывался. Вот получается, он начал практически об антипсихиатрии говорить. Когда в 1948 году пишет вот это вот Симона де Бувуар, что как бы женщины не рождаются, женщины становятся, она восхищает множество там вещей, которые вот говорит Фанон другим языком, только в отношении там другого сообщества. Я думаю, что... То есть он, когда вот вы слушаешь такое впечатление, что Фанон вот это все придумал, стал первым, но как бы позже не единственным. Не то чтобы нет, но, допустим, я проходил такой курс, как там черный национализм, там на самом деле, да, было очень много фигур. Просто имеется в виду, что, возможно, Фанон именно впервые придал легитимность, да, вот такую западную легитимность, западную политическую легитимность, да, то есть мысли именно черного интеллектуала. Вот это вот double consciousness пишет еще этот, как Бувуар, первым, наверное. Ну, я, да. правда, не знаю, он насколько... Он был сильно завязан на французскую диспенсарную традицию, вот именно стилистическую, потому что у него один из учителей это Мерло-Понти, и Бувуар, естественно, тоже он читал, и Сартр читал, и так далее. И Жансон, который тут упоминался, которому он принес, ну, в смысле, которому попала книга, да, Жансон это один из редакторов там модерн, ну, то есть сартровского, сартровского Бувуар журнала, и Мерло-Понти, соответственно. По-моему, на тот момент уже было Не, ну здесь все-таки самая важная вещь там, в том, что не Сартр, как там не Бувуар, как западноевропейские интеллектуалы, да, они
не писали именно о проблемах постколониального мира, то есть там Африки. То есть в этом вся проблема, что вот, допустим, они на этой панели говорили, что там не Альтусер, никто, то есть, ну, они не упоминают, они не говорят о проблемах. Кроме Бувара, еще там было этот самый, я, к сожалению, не помню, как сартовская книжка про евреев, ну, то есть Ну, там про исследование, да, он написал сразу после войны. Там, кстати, тоже было о том, что практически он говорил, что для того, чтобы быть евреем, надо, чтобы тебя кто-то легитимировал высшая раса в качестве еврея. Чтобы тебя назвали евреем. Да, и Бебель, да, пишет, когда в своих одесских рассказах, да, про это Бебель книга, и там, значит, он говорит, вот, как бы вот, ты переспишь с русской женщиной, и русская женщина останется тобой довольна. То есть ты как бы еврейский мужчинка, вообще никто, но вот если ты вот там, русская женщина останется с тобой довольна, тогда да. Ну да. Мне еще понравилось его замечание про Обаму и Манделу. В принципе, я вот первый вот... Бабель, да. Бебель это Август Бебель, да. Ну, бывает. Я просто читал это у Жижика, когда была статья «Триумф как поражение», когда он писал про Манделу. И в принципе он говорил, что любой, ну, там вот, любой лидер с третьей страны, который мейнстрим, эстаблишмент первого мира возносит, там, возьмем там Манделу, там, Ли Куан Ю, это всегда поражение местного населения, это всегда. И в том числе можем смотреть и на Обаму, то есть мы смотрим, кто его хвалит, и мы можем увидеть в плане, чьи реальные интересы он тогда, ну, как бы, принес. То есть в этом плане, да, то есть Обама пробил какой-то, ну, как моральный, ну, он более моральный представитель, чем вот представитель как, ну, того меньшинства, от которого он вышел. Ну вот, по крайней мере, если про Обаму, вот, для Харта Негри, у него есть такой термин, как построссийская, да, эра, да, то есть то, что он говорит, что была российская эра, да, вот, и где были вот такая система координат, да, вот, а что сейчас мы ну вот даже вот там с избранием Обамы, это вот говорит о том, что мы, ну, находимся в построссийской эре, где именно вот идеология такова, чтобы использовать аргументы старого как бы расизма, ну, для оправдания нового расизма, вот как так, то есть, ну, то есть это да, это абстрактно слишком, но они говорят про не расизм, про не расизм, что там антисемитизм, ну, короче, расизм без расы, да, когда культурный. Никоим образом Обама не представляет интересы тех черных молодых людей, которые в Америке живут. Вот это вот inner city, вот эти вот blacks, которые действительно изобрели хип-хоп, которые которым некуда деться, так а посмотрите. Вообще конец. Так посмотрите, а сколько было черных бунтов при Буше, а сколько было черных бунтов при... Я просто... Сколько было черных бунтов при Буше, и сколько было черных бунтов при Обаме. И как бы если мы посмотрим, то при черном президенте черных бунтов было больше. Начиная с того, что Обама же выпускник Чикагского университета, да, в принципе, и получается, что, ну не знаю, вот мне говорил вот один выпускник тоже, что, допустим, самые элитные университеты, там как бы черным практически попасть невозможно. Вот, допустим, Льюис... Да, ну вот Льюис Гордон, закончил, вот он Ельский университет, да, тоже такой важный, но преподает, конечно, я понимаю, это тоже не очень важно. Да, нет. В принципе, вот. Есть такая идея, что любой как бы представитель меньшинства или какой-то угнетенной группы, который попадает вот в вертикаль власти, он становится как бы частью этой, ну как бы он принимает все идеалы этой вот властной структуры, и поэтому любые, ну, я просто ремарку скажу, что любые там пожелания социал-демократов, допустим, что о гендерном равенстве, что нам нужно больше женщин-политиков, мы видим, как, допустим, например, наших политиков, женщин, которые достаточно патриархальны. То есть, чтобы попасть в основную эту, верхушку власти, женщина становится, как бы, туда может попасть только патриархальная женщина, условно говоря. Феминистка туда не попадет, поэтому любое представительство женщин во власти, она будет еще точно такой же патриархальным. Не советская модель. Квота в парламенте, по сути дела, он сказал, что должно быть там 33, не менее 33% в парламенте женщин в один момент, и на следующих выборах сразу стало 33. Да, но я хотела сказать, что вот во всех этих разговорах как бы слово класс, вот, особенно когда речь идет об Обаме, просто, так сказать, бьет по морде. Но слово класс вот
Ни разу не было. Ни он не сказал слово класс, но мы тут в этом обсуждении вообще как бы... Можно говорить класса, что это изменит? Не, просто в Америке есть такая политика, вот даже там, я был на презентации одной книжки, что очень мало исследований посвящено классизму. То есть вот она написала там женщина книгу про классизм американского общества, и что в Америке вот такая либеральная идеология, да, можно говорить все что угодно, но вот когда говорить про класс, по классовое неравенство, то есть вот, я понимаю, потому что в Америке такая идеология, что вот в Европе как бы это такая антимарксистская типа тенденция, что там в основном про класс не любят говорить в США. То есть, все как бы равны. Да, если мы видим все современные исследователи даже социального неравенства, никто из них не говорит слово класс. Пикетти. Подождите, как бы вот количество курсов в американских университетах, которые называются там Nation Racing Class, и там, как это, Gender Racing Class, оно просто зашкаливает. Было очень много, да? Конечно. Не знаю. Но у них же другое, по-моему, понимание класса. Насколько они вообще говорят в марксистской, например, теории. То есть, а что они понимают под классом такого? Знаете, под классом можно понимать много разных вещей, и это отдельный разговор, но как бы вот самое первое, класс это они посеяли же идею среднего класса, мы до сих пор и пользуемся. Но это тоже так можно очень сильно раскритиковать вообще. Допустим, марксисты не признают вообще средний класс как категорию. Да, но как бы речь идет об экономическом неравенстве. Основа вот сколько у людей денег. Тогда это американское, тогда это вообще скучно такое. Это не класс тогда. Потому что класс это про экономическое неравенство. Да, но когда вы говорите, что класс по количеству денег, то вам любой марксист скажет, что это... Да, я сама вот сейчас, когда там чем-то занимаюсь, я когда определяю класс по-другому и говорю про две вещи. Но вот там есть же какой-то уровень первичного анализа, вот когда студентам подается там какой-то вот самый. Сегодня из этой теории очень сложно что-то выводить, потому что, например, если ту же книгу Стейнзинга почитать, который, например, далеко не левый теоретик, с каким-то социалистическим уклоном, таким косвенным, но он такую статистику дает, которая как бы обезоруживает, потому что там совершенно непонятно, что делать с тем огромным растущим новым, можно в кавычках назвать, классом, который совершенно ни в какие классовые теории не вписывается, потому что ни марксисты не понимают, что с ним делать. Условно его назвали прекариат, но это просто условно. Знаете, мне кажется, вписывается. Опять же, этот долгий разговор, мне кажется, вписывается, потому что, в общем-то, класс, знаете, вот мы привыкли, что вот то марксистское определение, это отношение к средствам производства, но это было в классическом капитализме. На самом-то деле речь идет о способах получения дохода. Вот каким образом ты получаешь доход? Вот у тебя есть какие-то skills, или у тебя есть какое-то образование, или еще что-то. Если мы посмотрим там на прекариат, на то, на все, то, собственно, вот речь идет о том, какие способы получения дохода существуют. Вот есть люди, у которых такие skills или такие assets. И они, вот это класс, потому что они получают доход таким Да, но тут же при этом мы должны всегда учитывать, в какой нише находится человек. Он наемный работник или он наниматель. Бывают наемные работники, которые получают больше, чем некоторые наниматели. И как мы вообще вот здесь... мне очень сложно. Я, например, тоже думал на эту тему. Мне до сих пор как бы такая мысль, что сейчас нужно рассматривать и выделять какие-то новые типы классов и по отношению к владению средствами производства. Хотя это, безусловно, очень важно. Потому что какой-то класс капиталистов все равно остается, но он очевиден. Там еще даже Маркс, по-моему, и Ленин об этом говорили, что он был сформирован гораздо раньше, и он себя осознал как класс гораздо быстрее. А вот со всеми остальными переходным этапом все гораздо сложнее. И сегодня очевидно, например, вырисовывается, что молодое поколение, которое там сейчас лет 20 или 25, у них приоритеты изменились не в сторону большего дохода, а в сторону свободного времени. Они хотят распоряжаться временем, а это уже отношение к труду. Да, правильно, способ получения дохода. И это означает, что нам мало Маркса, он был хорош, но как бы он не мог сказать, но все, нам нужен Вебер еще. Вебер уже говорит. Никто не спорит. Вот в тех категориях, которые мы можем использовать вот сейчас. Давайте, может, закончим с Фаноном, можно там уже лично суть. Просто я к тому, что типа можешь как бы уже немного в другую руку. Макс тоже повлиял на Фанона, но в общем-то. Короче говоря, да, спасибо, что пришли. Спасибо.